Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I think it's evening, so I would like to say good evening for everyone. And first of all, I'd like to say sorry because last week we can't have learning as usual on Friday. So today I'm going to give you a video about this one, and I hope you guys can understand and follow the video. Right, the topic for today is about troubleshooting. The troubleshooting is another way for you to say solving a problem. So, troubleshooting is a technical term for solving the problem. Okay, well, we all know that the company will have some problems or troubles. For example, the company cannot get the profit they want, or the company cannot get the result or the objective they want, and so there are so many things. There are so many problems happened in the company. When we have the troubles or the problems in the company, the next step is to find the solutions. Well, there are actually several solutions that you can take. For example, if you have a financial problems in your company, and then you can appoint or hire someone to analyze the finance. So, in other words, you can appoint someone outside the company, and then it will help you to analyze the finance. Well, if you have a problem with the management, and then you can hire someone who is good at managing, and then he will analyze the company's performance and solve the problems. But what I'm going to talk to you today is about the SWOT analysis. I think it is popular, and you know already about the SWOT analysis. We all know that S stands for strength, W stands for weakness, O is for opportunities, and T is for threats. Well, you probably know that we can apply this SWOT analysis before or after before we start the business, or after starting the business. So in the next slide, I think I'm going to give you a short description about the SWOT analysis. Okay, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang SWOT analysis. Jadi setiap perusahaan pasti mempunyai permasalahan. Dan ada berbagai langkah yang bisa dilakukan untuk perusahaan ketika menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalkan kalau permasalahannya itu dalam bidang finansial, perusahaan bisa menunjuk seseorang yang ahli dalam bidang accounting atau audit misalkan, untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi ada juga cara yang dinamakan dengan SWOT analysis. Jadi SWOT analysis itu adalah cara yang bisa dipakai untuk menganalisa perusahaan berdasarkan dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya seperti apa. Okay, now let's go to the next slide. Well, let's take a look to the S. S means strength, or in bahasa it is kekuatan. Okay, you need to know about the strength of your business. Penting banget buat teman-teman tahu kekuatan dalam usaha kalian itu apa. Okay, for example, when you talk about the coffee shop, maybe the strength is about the variant of the coffee. Misalkan kalau misalkan bisnisnya kopi, misalkan cafe itu dia strength-nya itu karena punya berbagai varian coffee. Misalkan blend Arabica sama Robusta, itu kan it can be another strength gitu kan. Selain itu, maybe the strength in the business can be a location, can be the place or maybe facilities that you have in your business gitu loh. Itu strength kalau kita reverse-nya ke business. But when it goes to yourself, ketika itu mengacu kepada diri kita, so strength can be the abilities and skills you have. Okay, skill dan kemampuan yang kamu punya. Kalau itu reverse-nya itu nggak ke bisnis, tapi itu reverse-nya tuh lebih ke dalam usaha. Okay,
Kalau misalkan ke dalam usaha, pasti S itu kelebihan usaha kamu itu dalam bidang apa? Sorry, dalam hal apa? Dalam tempat kah? Dalam segi pelayanan kah? Dalam segi menu kah? Harga dan lain sebagainya. Okay? So, when it goes to personal, kayak strength itu it can be previous experiences that can be useful for achieving your goal. Pengalaman sebelumnya yang bisa bermanfaat untuk mencapai tujuan. Okay? Or it can be the knowledge of the topic and any other resources such as money, technologies, instruments, the time that you already have. Bisa juga pengetahuan kalian, topik ataupun sumber yang lainnya seperti gitu, teman-teman. Okay. And now we go to W. W means weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Well, nothing's perfect, yeah. No matter how success your business is, there will be some weaknesses. And when we admit that we have the weaknesses, we will find a solution to overcome it. Jadi setiap kelemahan tuh pasti ada, baik itu secara personal ataupun dalam segi bisnis. Misalkan dalam segi bisnis kita tahu we can analyze our own business gitu loh, and we know that this is our weakness. The most important thing is the next step after you know the weakness. Yang paling penting adalah langkah selanjutnya yang kalian harus ambil ketika kalian menyadari apa yang menjadi kelemahan usaha kalian. Right? So you can list the weaknesses and you can find a solution, right? Jadi kalian bisa menyadari apa yang jadi kelemahannya. Sudah jadi kelemahannya, maka bisa melis ya langkah-langkah yang ingin dilakukan untuk memperbaiki weakness tersebut. Okay? So weaknesses are the opposite of strength, such as things or skill you lack. Ya. Jadi kelemahan itu adalah kebalikan dari kelebihan kita, seperti kemampuan, hal-hal, atau keterampilan yang kamu kurang gitu loh. And listing your weaknesses is not meant to discourage you. Jadi kita mendaftar apa yang jadi kelemahannya itu bukan berarti untuk to make you feel not confident, ya, tidak membuat kamu merasa percaya diri. So in personal or in business, you have to list what you are lacking at so that you can play how to acquire those things or skills that you need. Jadi penting dalam usaha ataupun dalam personal, kalian bisa menulis apa saja yang menjadi kelemahannya sehingga kalian bisa berencana ya untuk mencapai hasil yang diinginkan. So that's about the weakness. Now we go to the O. O means opportunities. In business, we can say that a business opportunity, peluang bisnis. Okay, so when you have a business, or maybe when you want to open up a business, well, this is very important. Well, sometimes starting up a business is very difficult thing to do. Well, I have the money example, but I don't know what kind of business should I run. Jenis bisnis apa yang harus saya jalankan? So you can start by looking at the trends. Kalian bisa mulai dengan business trend. Ini business trend itu yang lagi hot apa sih? Yang lagi banyak peminatnya apa? So that's a business opportunity. Itulah yang dimakan dengan peluang bisnis. Ya. When it goes back to the personal, opportunities or situation in the environment around you that can be positive. That can be positive for achieving your goals atau mencapai profit dalam perusahaan yang peluangnya itu bisa berdampak positif gitu loh. So once more, you can identify, grab, or create opportunities. Yeah, when nobody thinks about online transportation, and there will be some people who think about it, and look at now, yeah, it's a huge success. Yeah, ketika dulu mungkin gak ada yang berpikir bahwa ojek itu hanya conventional, transportasi itu hanya conventional kayak public transportation, tapi ketika ada orang yang berpikir tentang iya, kayaknya harus ada bisnis transportasi online, dan kita lihat sekarang sukses ya. Seperti ada juga, correct me if I'm wrong, ada juga kayak CEO dari Oppo tuh. CEO dari Oppo itu kurang nggak tahu head of Oppo Indonesia. They
Mereka resign. Why? Because they see that there is a business opportunity in shipping companies, dalam pengiriman paket. Ya. Nah, makanya mereka mendirikan JNT tuh, JNT Express. Kenapa kok JNT Express? Itu kan berasal dari peluang yang ada, pengalaman yang mereka, the experience that they have. Karena shipping di Indonesia itu, karena misalkan itu takes time and it's expensive dan alasan yang lain, sehingga dia bisa melihat business opportunities dalam bidang shipping. Akhirnya sekarang kita lihat JNT ya, banyak banget sekarang, paket pengirimannya juga banyak. Oke, itu yang dinamakan dengan opportunities ya. Nah, ini for example, kalau ini kita bisa ngomong secara personal atau secara bisnis, an opportunity can be a positive trend. It can be the support that is available for you to access networking channels, available training, or new technologies. Okay? And the last thing is about T, threats. Threats in bahasa means ancaman. Okay? Or maybe the obstacle that you probably find when you have a business. So threats are the thing that can be an obstacle for you in achieving your goals. The idea is that you identify the threats so you can find ways to overcome them. Penting bagi kita, bagi pelaku bisnis ya, to find out the threats gitu loh. To find out the threats. Jadi threats itu, it can be from your business competitors, or it can be your own obstacle, atau hambatan yang lainnya. Jadi bisa jadi threats itu bisa jadi business competitor yang sama sejenis dengan kita. Misalkan saya punya I have my own coffee shop, dan di jalan itu ternyata there are 2 or 3 another coffee shops. Jadi kita bisa analyze kayak threats-nya apa. Oh, misalkan threats-nya itu di toko A itu dia menunya tuh lebih variatif. Harganya tuh lebih ramah bagi pelajar, bagi para remaja yang suka hangout. Itu kan it can be threats ya. Once you know about the threat that you have, so you can find out the ways to overcome. Jadi kalian bisa menemukan cara bagaimana untuk mengatasinya. Okay? So the threats can be any type of obstacle, guys, including risks to do, for example, change in the state of economy, sudden changes in your circumstances. Selain threats itu bisa datang dari business competitors kita, threats itu bisa juga dari perubahan dalam keadaan ekonomi, guys. Ya, seperti kita tahu banyak because of the COVID pandemic, there are several sectors that get direct impact of the outbreak in the COVID-19. Banyak bisnis yang collapse karena COVID-19. Let's say itu yang real banget itu kayak hospitality sector, kayak hotel and tourism gitu loh, kayak travel. Itu kan it get impacts banget karena bisnis yang berkaitan dengan itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Itu kan it can be jadi threats banget gitu. Makanya we also need to think about another ways. Ya, seperti itu. Jadi, that's a short description about the SWOT analysis before we go to the point that we would like to discuss, guys. Okay? Kita langsung ke bahasan utama kita. Alright. So, in this meeting, besides I give you an example of the SWOT analysis or a short description about the SWOT analysis, now we go to several skills that you have to do, right? All right. Okay, now we go to this one. This is the key vocabulary. Sometimes companies realize that they are not achieving their goals or objectives effectively. That is, they're not getting the results they need. Ya, kadang perusahaan tuh sadar bahwa mereka tidak mencapai tujuan mereka secara efektif. Yaitu mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. In this case, they have to replan their strategy. Dalam kasus ini, mereka harus
merumuskan strategi yang baru. Okay, yeah. Like I said it before, it can be useful to get an outsider, example a management consultant, to analyze the company's performance and recommend changes to make it more efficient. Jadi salah satu strateginya ya bisa memilih ya konsultan manajemen, menganalisa performa dari perusahaan dan juga merekomendasikan perubahan agar membuat perusahaan kita itu lebih efisien. Another way is SWOT analysis, tadi udah saya jelaskan, and troubleshooting or solving problems is a necessary part of running a company. Now we have a case, guys. Okay, now we have a case. Okay, let's take a look at this one. It's about a model manager. The name of the company is IMG. So in the past, IMG was one of the best known model agencies in the industry for many years, with an excellent reputation as a fashionable, forward-looking company. So in the past, these model agencies are really popular. It had also good reputation, right? But today, the company loses its reputation as one of the best and needs a new strategy. Jadi dulu itu IMG itu sebagai agensi model yang berpengalaman, kemudian dia juga punya reputasi yang sangat bagus, okay? Tapi permasalahan muncul. The main problem karena mereka tuh kehilangan reputasinya sebagai salah satu yang terbaik dan membutuhkan strategi yang baru. Therefore, the board appoints a new managing director, Jonathan Fang. He has over 15 years of experience in the model industry. Solusinya adalah jajaran direksi itu menunjuk ya direktur manajer yang baru, Jonathan Fang, yang berpengalaman dalam bidang industri selama lebih dari 15 tahun, guys. So after appointing a new managing director, so Jonathan Fang formulates many solutions or strategies. What are the strategies? The first one, Jonathan need to find new models to generate more awareness of what agency is all about and to encourage girls from other agencies to switch to IMG. He has also to cut costs to make the agency more profitable and stop representing models who aren't making money. Jadi si Jonathan itu untuk menyelesaikan permasalahannya, maka dia merumuskan berbagai strategi baru. Yang pertama, dia harus menemukan model-model yang baru. Dan dia harus juga menghasilkan kesadaran bahwa ini loh agensi itu. Dan dia membujuk model-model dari agensi yang lain untuk berpindah ke dalam IMG. Dia juga harus memotong anggaran agar membuat agensi itu lebih menguntungkan dan berhenti mewakili model-model yang tidak menghasilkan uang. Okay? Ini strateginya to overcome the problems. So the result. Nah, setelah menunjukkan ini dan menjalankan strategi ini, maka ada resultnya, guys. Resultnya adalah IMG is now attracting excellent models, which means they are also attracting more clients and doing well financially. Jadi efek dari pelaksanaan strategi ini, model-model itu banyak yang tertarik untuk gabung ke IMG ini. Karena banyak model yang bagus, artinya mereka juga bakal dapat klien yang lebih banyak. Dan secara finansial mereka mampu berjalan dengan baik. So this an example of how the company solve its problem. Ya. Jadi kalau ini solusinya simple, artinya nunjuk orang aja yang ahli. Beres. Tinggal menjalankan. Ya kalau misalkan orang itu gagal, dipecat cari yang lain, kan gitu ya kalau perusahaan seperti itu. Okay, now let's take a look, guys, to this one. Okay, ini adalah paraphrase dari teks yang barusan. Kita cek bareng-bareng ya, guys. The companies was in danger. Titik-titik perusahaan sedang dalam bahaya. Apa dong di sini nomor 1? Okay? Pasti jawaban yang betul adalah the company's reputation was in danger. Reputasi perusahaan itu dalam bahaya. And solusi yang diambil oleh perusahaan itu adalah merekrut a new managing director, Jonathan Fang. Strateginya apa aja? Tadi 1, make the agency well known. Membuat agensi ini terkenal.
and persuade the other models to join the agency, dan membujuk atau merayu model-model dari agensi yang lain untuk bergabung ke agensi ini. Oke, selain itu reduce itu artinya mengurangi, teman-teman. Jadi mengurangi apa dong? Reduce the cost and improve the profit, dan meningkatkan apa? Meningkatkan profit, ya guys ya. And yang terakhir, not represent models who aren't making money, yang tidak menghasilkan uang, tidak mewakili model-model yang tidak menghasilkan uang. Oke, resultnya apa nih guys? Di sini, excellent models join the company, and the company has more clients, and the company makes more profit. Dan perusahaan itu menghasilkan lebih banyak profit. Okay, now here we go. Now, actually, you have to do it by yourself, but because I'm explaining to you, so I guess I'm gonna do it for you, and you have to just pay attention to the video, right? Okay, now we have 10 points. We have 10 points here, and you have to do the SWOT analysis for this one. Okay, let's take a look. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Okay, let's go. In the past, one of the best known companies. Jadi di masa yang lalu sebagai perusahaan yang terbaik. Kira-kira maksudnya kemana? Strength, weaknesses, opportunities, or threats. In the past, one of the best known companies. I think it goes to the strength. Karena why I answer this one? Okay, because history sometimes matters. Yang lalu itu kadang apa ya? Kadang penting, karena pasti orang, oh iya ya zaman dulu ada IMG itu bagus, kan gitu. Itu kan jadi nilai plus ya, daripada misalkan model agency yang have no experience, yang tidak punya pengalaman. And this one, model agency business is very competitive. A lot of other agencies are looking for good models too. Ini apa ini guys? Apakah strength, weaknesses, opportunities, atau threats? Okay, I think it belongs to threats ya, bahwa bisnis agensi model ini sangat kompetitif dan banyak dari agensi yang lain yang mencari model yang bagus juga. Sebentar saya ambil casan dulu. Okay, now we go to the third. IMG no longer has a reputation for being fashionable or forward-looking company. I think this is weakness. Ini weaknessnya. Kenapa? Karena memang IMG itu udah lost reputation right now. Gitu ya. Itu so it becomes the weakness. And then we go to number 4. New MD has a lot of experience. New MD itu managing director, has a lot of experience. So we can say that this is strength. Jadi yang keempat itu maksudnya ke strength. Okay, ING is looking for new models, mencari model yang baru. Itu apa maksudnya? Ke opportunities atau ke peluang ya. And ING has models who are not earning money for the company. Itu maksudnya kemana? That's right, itu maksudnya ke weakness, ke kelemahannya. And managing director has ability to make good financial decision. Direktur manajer yang baru itu mampu mengelola finansial dengan bagus. Itu maksudnya ke strength juga. All model agencies are looking for new models. Agensi model yang lainnya sedang mencari model yang baru. Itu maksudnya ke threat juga, karena antar agensi itu saling berebut tuh guys, saling berebut model-model yang bagus. And model switch to good agencies quickly. Dan model itu gampang beralih agensi. Itu maksudnya ke apa ya? Ke threats atau opportunities. I think it can be the opportunities. It can also be threats. Yeah. And the last number, profits can be excellent for a successful company.
keuntungan bisa sangat bagus untuk perusahaan yang sukses itu masuknya ke opportunities. So I think this is my answer, ya. I don't know if your answer is similar or no. Just check it out, ya. Just do it by yourself. Silakan kerjakan sama kalian sendiri nih guys. Nanti di kolom komentar. Okay, now we go to the next point is about making recommendation. Well, guys, recommendation is a part of our life. Sometimes when we are confused and then we will ask for advice, we will ask for recommendation to our friends. Ketika kita bingung, galau, ya, resah, gelisah, okay. Sometimes we ask to our friends about recommendation. Kadang kita meminta rekomendasi dari teman-teman kita. Saya harus ngapain nih? Menurut kamu harus gimana? Nah itulah, kalau in English, we can use this verb. We can use should, when we can also use ought to. Tapi kalau ought to ini sebenarnya teman-teman udah jarang dipakai sih ya. Ought to ini, ought to. Jadi GH-nya nggak usah dibaca. Ought to, ya. So instead of saying ought to, banyak yang lebih apa itu namanya, lebih familiar for use itu kayak had better. Kayak misalkan teman-teman bisa juga pakai kata had better yang artinya sebaiknya, guys. Oke, okay? Selain had better, teman-teman juga bisa pakai kalian bisa ngomong if I were you. Artinya kalau saya jadi kamu gitu loh. If I were you, I would open up a business right now. Oke? Okay? Bisa juga teman-teman pakai kata why not? Why not trying? Why not trying? Kenapa nggak coba aja? Okay? Okay? So that's an example of, you know, making recommendation or suggestions or apa itu namanya, atau saran gitu loh. Nah, tapi kita akan bahas banyak itu tentang should ya. Probably you know the meaning of this verb. It's harus, guys. Okay. And you probably asked me, bedanya apa sih Pak should sama kata must? Well, that's a really interesting questions. Kalau should, kita bisa pakainya tuh untuk memberikan saran, guys. Saran. Dalam artian saran, artinya kalian tuh bisa saran teman itu bisa kalian ambil, it's okay. Enggak juga, that's okay. Jadi bisa kalian pakai, bisa enggak ya, it's up to you. Tapi kalau must itu lebih kayak ke obligation. Hal yang benar-benar dilakukan. Kalau nggak dilakukan ada konsekuensi. Ya, misalkan gini guys, kamu lagi pakai motor, kemudian ada polisi, kamu tuh harusnya pakai helm loh. Nah, itu pakai should atau must? Pakai must dong. Bener nggak sih? Karena itu emang benar-benar ya obligation banget ya. When you ride a motorcycle, you must always wear your helmet. Harus pakai helmnya, ya. Tapi kalau misalkan kalian tuh pengen ke warung dekat rumah pakai motor, and then I say, kamu pakai motor dong, kamu pakai helm dong. Nah itu pakainya nggak must, tapi pakai should. Kenapa? Ya gimana saya aja, toh saya pakai motornya juga deket kan, kayak gitu. Ya. Nah, kira-kira saya punya beberapa kalimat nih. I think you blah 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 get some rest. Menurutku kamu itu harus istirahat. Pakai should atau must? Pakai should dong. Kenapa? Karena kan itu ngasih advice, ngasih saran. Kemudian apa lagi? Saya teh kedah kumaha atuh. Nah, gitu. Saya teh kedah gimana atuh. Nah, itu pakai apa? Pakai should atau pakai must? Pakai should. What should I do? What should I do then? Apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu, guys. Okay. I'm sorry for the noise. Kenapa? Karena saya ada di kantor, kebetulan udah pada pulang, jadi saya nge-record ini ya, karena saya tuh punya hutang sama kalian ya. Okay, now let's go to this one. I hope you guys understand ya. Here we go. And now I have a situation here. You have to match between sebentar. Okay. Between situation and also solution. Example, we're losing our reputation as a first-class agency. Kita kehilangan reputasi kita sebagai agensi kelas pertama.
And number two, many of our models are not making money for the agency. Banyak dari model kita yang tidak menghasilkan uang untuk agensi. Number three, the cost of running the agency are very high. Biaya menjalankan agensi itu sangatlah tinggi. And number four, the financial position is very weak. Keadaan keuangan kita sangatlah lemah. And number five, the model agency business is very competitive. Bisnis agensi model itu sangatlah kompetitif. Okay, let's take a look to the solution. Wah, kita kehilangan reputasi nih sebagai agensi kelas pertama kita, kelas pertama. Apa dong sarannya? A, B, C, D, or E. Oke, silakan nanti jawabannya langsung di kolom komentar ya. Karena nggak rame kalau misalkan saya kasih langsung jawabannya, oke? Okay, now we go to advice. Okay, advice. Nah, ini nih guys, menarik. Hold on. Okay, which advice do you follow? Wah, ini kayak self reflection ya. Well, I think everybody has his own problems. Yeah, we all have the problems in life, problems in love, example, problems in learning, problem in business. And there's so many things. Now, let's take a look to this advice. Don't avoid a problem, deal with it. Jangan hindari masalah, hadapi aja. So that's the first point that we should do. When we have a problem, we don't have to avoid. Just deal with it. Jangan hindari, hadapi aja. Alright? And number two, don't see all problems as other people's problem. Focus on yourself. Jangan melihat semua permasalahan itu sebagai masalah orang lain. Fokus aja sama diri sendiri. Nah itu kan it sometimes happens gitu loh, ya. Kadang kita melihat masalah itu sebagai masalah orang lain. Harusnya fokus terhadap diri kita. Benar banget sih. We need to focus on ourselves. Number three, don't blame people, look for solution. Jangan salahin orang, cari aja solusi. Gimana nih kalian mau ngikuti yang mana? Okay? Kirain yang mana nih? 1-7. If I'm being honest to myself, I think when I have a problem, I will not avoid it. I'll just have to deal with it. No matter the result will be ya. Gak peduli nanti hasilnya gimana, yang penting punya masalah, hadapi aja guys. Hadapi aja. And think positively is also very important. Penting banget berpikir secara positif. Oke? Kalau nggak bisa berpikir positif, nanti jatuhnya di penyakit guys. Penyakit itu datangnya dari pikiran. Pikiran tuh kenapa banyak pikiran? Karena ada masalah. Makanya ketika ada masalah, berpikir positif. Berpikir positif. Oke? Gitu ya guys. Okay, now we have a reading text. This is the last of our section, our video. I know this is a long video, but I hope you guys can follow this video, can understand fully, because in the end of the meeting, I will give you assignment for you to write down the command. Kalian harus ngisi beberapa pertanyaan yang di kolom komentar sama absen kalian, okay? Now this is the reading. It's interesting. It's about car giant sense in the Spy Girls. Jadi produk mobil yang gede mengirimkan mata-mata wanita. Wow, okay? Now let's take a look at this one. Hit squad to check on deals for women. So Ford has set up a female spy team to visit dealers and make sure they treat women car buyers seriously and with respect. Jadi Ford itu membentuk tim mata-mata yang terdiri wanita untuk berkunjung ke dealer-dealer dan untuk memastikan bahwa dealer tersebut memperlakukan pembeli wanita itu dengan serius dan dengan respect, dengan penghargaan. Okay? The company says women now buy 4 out of every 10 new cars sold in Britain. Jadi perusahaan itu berkata bahwa wanita itu membeli 4 dari setiap 10 mobil baru yang dijual di Britain. Wow, this is
very interesting because women are more interested in buying cars gitu loh. This is the highest proportion in Europe, where the women buyers share average 3 and 10. Ini adalah pembagian yang terbesar di Eropa, di mana pembagian wanita itu rata-ratanya 3 dari 10. Biasanya kalau rata-rata di Eropa itu 3 dari 10, sedangkan di Britain itu 4 dari setiap 10 mobil, guys. Artinya kan itu hampir 40%. 40% of new car, the women buy it. Okay? And the Ford says the proportion of women buyers will continue to increase in the next decade. Jadi Ford itu berkata bahwa proporsi para pembeli mobil ini, wanita ini, customer ini akan terus meningkat gitu loh di abad selanjutnya. So therefore, the company's International Women's Marketing Panel will ensure that its product and service meets the needs of female customers and that they get a fair deal. Jadi makanya company ini memastikan bahwa produk-produk dan pelayanan yang pembeli wanita itu, maksudnya nasabah wanita itu ya memenuhi kebutuhannya. Okay? And it claims to be the only European car maker to have such panel. Dan Ford itu mengklaim bahwa dia itu adalah produk mobil satu-satunya yang mempunyai tim ini gitu, yang fokus terhadap wanita gitu. The team is made up of British women Ford workers and others from 9 European countries. It has 16 permanent members supported by a subcommittee of 40. Its views are keenly sought in research and vehicle appraisal programs, said a Ford spokesman. Jadi tim ini terdiri dari para pekerja Ford, asalnya dari Britania, dan lainnya tuh dari 9 negara Eropa lainnya. Dan tim ini memiliki 16 anggota tetap ya, yang didukung oleh ya anggota non tetap atau kepanitiaan sebanyak 40 orang. Jadi pandangannya itu lebih kepada keenly sought. Keenly sought itu artinya memang menganggap ini tuh penting loh. Menganggap hal ini penting dalam bidang rangkaian tes penelitian dan kendaraan gitu, kata pembicara Ford. The panel's members also participate in advertising clinics and go on mystery shop, during which they visit dealership posing as prospective buyers. Jadi para member ini, para tim ini juga berpartisipasi in advertising clinic. Kalau advertising clinic itu lebih kepada tempat di mana untuk saling bertukar ide, bertukar pikiran ya tentang bagaimana cara pengiklanan. Dan mereka pergi ke dealer secara acak gitu loh maksudnya ya. Dan mereka itu akan berpura-pura sebagai calon pembeli mobil dan melihat bagaimana sih pelayanannya gitu loh. Ford ini bagaimana pelayanannya. Dan kemudian the report are then fed back to senior management so that recommendation can be considered in future plan. Jadi laporan ini kemudian dikirimkan ke senior management sehingga rekomendasi itu bisa dianggap bisa dipertimbangkan ya di masa yang akan datang. So I think this is really important right now. It's also interesting because right now women are more interested in buying cars. Yeah, so therefore the car maker should pay more carefully to the women buyers. Yeah, like the product should meet the service and the quality that the women wants, gitu loh. Yeah, dan lain sebagainya. Okay, I think that's the material for today. I hope you guys can understand what you have to do. The first, you have to write down the name and your student's number, okay? And after that, the second, what you understand from this one, you can use bahasa or you can English. You can use English, yeah? I think that's all for today. Thank you very much for listening and watching this video. I hope you guys enjoyed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.